Assalamu alaikum. Good morning, dear students. How are you? Walaikum, sir. We're fine, thank you. Sir, how are you? Alhamdulillah, you are most welcome in my online class. In the last classes, we have discussed Chapter 1 and Chapter 2 of Business Entrepreneurship, Class 9. And today, after that, City 1 has been held and you have got the result. And today, we will discuss third chapter of this subject. That means business entrepreneurship, chapter 3, self-employment. Topic is self-employment. This is not so big chapter, but we have to take 3 classes for completing this chapter. Part 1, we will discuss concept of self-employment. Number B, necessity of self-employment. Part 2, factors to be considered for selecting suitable field for self-employment. Then second question is ways to motivate for self-employment. And in the third part, we will discuss in the third day, necessity of training in self-employment and training institute for helping self-employment. These are the topics of this chapter, and you will learn these topics. What will be the benefit of this chapter learning? You will see in the next 3 classes. Okay. First question was concept of self-employment. Then we will discuss today necessity of self-employment. Can you hear me properly? Yes, sir, we can. Yes, sir. Okay. Yes, sir, loud and clear. Okay, thank you. Can you see the screen clearly? Yes, sir. Yes, Okay. sir. If you want, you can note down my topics and have to listen carefully my lecture. Before starting these points, have to say something about self-employment and the condition of Bangladesh, right? Bangladesh is a developing country. Bangladesh is developing country. According to and every 10 years, Bangladesh, the census, that means counting of population of Bangladesh, held মানে প্রত্যেক 10 বছর পর every 10 years the population, the Bangladesh government count the population of Bangladesh. Last census was held in 2011. According to the census 2011, the people of Bangladesh were 15 crore 25 lakh 18,015. I'm talking about the people of Bangladesh counted in 2011, and this is the last census. Census means counting population, and counting population every 10 years held in Bangladesh. Okay, in 2011, the people of Bangladesh were 15 crore 25 lakh 18,015. Though now the people of Bangladesh more than 18 crore. That means about 2.5 crore people have been increased, and day by day it is going on. About total 15 crore 25 lakh 18,015 people were in 2011, and on the basis of this statement, 80% of this total population live in village. Also now, 80% of this total population live in village. That means only 20% of this total population live in town. Though about more than 2 crore people live in Dhaka. Okay.
80% of total population live in Bangladesh. This is a most important question. Frequently, it comes in the exam. That means how many people live in village? How many people live in village? What is the percentage of people live in village? Right? These types of question will come in the exam. And you know, and after that, economic review, অর্থনৈতিক সমীক্ষা. That means beside the along the counting the population of Bangladesh, government wanted to see what was the condition of the people's economic condition. And economic review, contribution of, there are 3 sectors in production. There are 3 sectors in production, অর্থাৎ উৎপাদনের of production, উৎপাদনের 3টি সেক্টর রয়েছে. What are they? Agriculture sector, industrial sector, and service sector. Okay. Industrial sector. What are the sectors of production? Can you tell? Anyone? Sadat, can you tell what are the sectors of production? So, okay, I have no idea, sir. You have no idea. Can you see the screen of my laptop? Yes, sir. Okay. It says agricultural sector, industrial sector, and service sector. Okay. Yes. Agriculture, industrial, service. These three sectors are the part of production. And production means production contributes in economy, national economy. In national economy, that means in national economy, contribution of agriculture sector is 20%, industrial sector is 30%, service sector is 50%. That means আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে হচ্ছে 3টা সেক্টর থেকে 3 ধরনের অবদান রাখে। কন্ট্রিবিউশন মিন্স অবদান। কি? কৃষি সেক্টর থেকে 20% আমাদের অবদান রাখে, 100% এর মধ্যে থেকে 20%। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থাৎ শিল্প সেক্টর, যেমন কি আছে, পাট শিল্প রয়েছে, গার্মেন্টস শিল্প রয়েছে, মৎস্য শিল্প রয়েছে। These are the industrial sectors. Okay. Industrial sector is 30% contribution and service sector is 50%. If you see the MCQ from your guide or books, you can see these several questions, many questions on this 3 information. Okay, that means in national economy, contribution of agriculture sector is 20%, industrial sector is 30%, service sector is 50%. Okay. Most important topics I have noted here, and you have to memorize this. Bureau of Statistics Report 2010. পরিসংখ্যান বিভাগ রয়েছে আমাদের আগার গায়ে। এদের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের অতীত, বর্তমানে যা হচ্ছে এটার অতীত রেকর্ড সংরক্ষণ করা। Report 2010 states that Bangladesh has 26 unemployed people, 26 lakh unemployed people. You know, on the basis of 2011, the people of Bangladesh were 15 crore 25 lakh 18,015 persons. Among them 26 lakh people are unemployed, অর্থাৎ 26 লক্ষ লোক বেকার। 26 লক্ষ লোক বেকার। Bangladesh has 26 lakh unemployed people. A huge number of people of Bangladesh are unemployed. That means they do not any economic work. Unemployed people means the people who do not any economic work.
অর্থাৎ যারা কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে না। বুঝতে পেরেছো? Dear student, understand? Okay. If you have any questions, you may ask me then and there. Okay. Number of total eligible worker in our country. In our country, out of 15 lakh 26 15 crore 26 lakh 25 lakh 18,015 is 5 crore 67 lakh. আমাদের এই এত জনগোষ্ঠীর মধ্যে 15 কোটি 25 লাখ 18,000 15 জনের মধ্যে মাত্র 5 কোটি 67 লক্ষ এলিজিবল ওয়ার্কার অর্থাৎ কর্মশক্তি সম্পন্ন লোক, অর্থাৎ এদের কর্মশক্তি রয়েছে, এরা কাজ করতে পারে। এই 5 কোটি 67 লক্ষের মধ্যে 1/3 ইয়ং পিপল অফ দিস টোটাল এলিজিবল ওয়ার্কার। এই মোট শ্রমশক্তির প্রায় 1/3 হচ্ছে যুবক যুবতী। ইয়ং পিপল মিন্স যুবক যুবতী। হাউ মেনি ইয়ং পিপল অফ দিস টোটাল এলিজিবল ওয়ার্কার? 1/3, 3 ভাগের 1 ভাগ, অর্থাৎ 5 কোটি 67 লক্ষকে তুমি 3 ভাগ করে 1 ভাগ দিবে হচ্ছে আমাদের যুবক যুবতী। You understand? Yes, sir. Yes, sir. এই যে 1/3 of this total eligible worker যারা কর্মশক্তি রয়েছে, এটা একটা বিশাল বড় একটা সংখ্যা। কিন্তু এই সংখ্যা, যে সংখ্যার কথা বলেছি 5 কোটি 67 লোকের মতো কর্মসংস্থান নেই। There is not enough workplace for this eligible worker. That means 5 crore 67 lakh. And this large number of work eligible unemployed population cannot be engaged in salaried job. এই যে এত বড় কর্মশক্তি সম্পন্ন মানুষগুলো রয়েছে, এদের সবাইকে বেতনভুক্ত কর্মে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সম্ভব কি বলো তো দেখি? বাংলাদেশে কি এত হচ্ছে ওয়ার্কিং সেক্টর আছে যেখানে এতগুলো লোককে চাকরি দেওয়া সম্ভব? What do you think? It is totally impossible. It is totally impossible for our country. What we have to do? The large number of work eligible unemployed population cannot be engaged in salaried job. So what you have to do? You have to be employed. You have to be self-employed. তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। So self-employment is necessary in our country. আমাদের বাংলাদেশের জন্য self-employment অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল। Self-employment means, what is the meaning of self-employment? Can you tell? Anyone? Sir, to work on someone's own. Yes. নিজে করা, নিজে থেকে নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা, রাইট? নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা। তাহলে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মানে আত্মকর্মসংস্থান। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মানে হচ্ছে যে আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মসংস্থান মানে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। আমি কারো উপর নির্ভরশীল হব না, কারো অধীনে চাকরি করব না, নিজে ইনকাম করব। হ্যাভ টু আর্ন মাই লিভিং ফ্রম মাই সেলফ ক্রিয়েটেড সেক্টর। নিজের হচ্ছে সৃষ্টি করা সেক্টর থেকে আমাকে ওই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, তাই না? কারণটা কি? যে 5 কোটি 67 লক্ষ এলিজিবল ওয়ার্কার রয়েছে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, it is totally impossible for Bangladesh government creating the sector for 5 crore 67 lakh people. What have to do? Some people will do service under some organizations, and some people will earn self livings from their self-employment. What should I say? Self-created working sector. Okay. Then what is self-employment? Self-employment is a popular profession among various techniques for earning a living. After next slide, we will see what are the techniques. What are the techniques for earning a living? Okay.
Self-employment, this is the main definition of self-employment. Self-employment is the process of earning a living by self-effort, atto-prochesta, through using own capital, নিজস্ব মূলধন or borrowed fund অথবা ঋণকৃত অর্থ। Own thinking, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, knowledge, নিজের জ্ঞান, intelligence and efficiency, দক্ষতা এবং মেধা এবং দক্ষতা, and taking minimum risk, সামান্য হলেও risk means uncertainty of earning profit. That means where there is the possibility of earning profit or get loss. যেখানে লস অথবা প্রফিট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটাই হচ্ছে রিস্ক। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট and have to memorize and have to write in your home at home. What is self-employment? And I will ask in the next class. First question will be, what is self-employment? Self-employment is the process of earning a living. Our living means জীবিকা অর্জন করা. How you can earn living? By self-effort. Definitely. Through using own capital, নিজের মূলধন থাকলে better, or have to borrow fund from another institution like bank or other person. Own thinking, because of if you are self-employed person, so you have to think by yourself. Own thinking, knowledge, intelligence and efficiency, and taking minimum risk. Okay, any question, dear students? Any question? Have you understood? Mushfiq Al Abdullah, can you hear me? Mushfiq Al Abdullah, if you do not respond to me, you will be removed from my class, and have to be sincere in class. And if possible, please open your video and unmute your microphone, if possible, and have to respond. Mushfiq Al Abdullah, have to set your role in front of your name. Yes, sir, I am. Yes, sir. Okay. Have you understood? Do you have any question? No, sir. Okay. Always then self-employment is necessary in our country. Why? In the first phase, number of total eligible worker in our country is 5,67 lakh. 1/3 young people of this total eligible worker. This huge number or large number of work eligible unemployed population cannot be engaged in salaried job. And these types of job can be found from government and non-government organizations. But it is totally impossible for the large number of population, that means 5,67 lakh people, will be engaged in salaried job. So what have to do? You have to be self-employed. So for our Bangladesh, self-employment is necessary. What is the necessary of self-employment? Let's go. Have to learn. Oh, before that, open your book, 27 page. Dear students, open your book. Jubair, have you opened your book? Yes, Jubair? sir. Okay. Sadat? Yes, sir. Sadat? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Sorry, sir. Yes, sir. As this is
English version students joined in class, that means you are the students of English version. Try to talk in English, though I have to sometimes I have to talk in Bangla for make you better understand the topics. Okay, here is a story of Mr. Hafizur Rahman. Here is a story of Mr. Hafizur Rahman, and have to read this story to understand what is self-employment and how you can be self-employed. For knowing the history or knowledge, have to read this story of Hafizur Rahman. Okay. Okay. Yes, sir. Will you read? Will you read at home? Yes, sir. Yes. Sir, have to read. as in homework or like I free will give reading? you the homework in the last Okay, slide. sir. You will follow the lecture. After Yes, that, yes, sir. turn over the page number 28. Please turn over the page. Abdullah. Abdullah, can you hear me? Yes, sir, sir, me. Yes, sir. Abdullah, no. 18550. Oh, 18550. okay, sir, sorry. Mirza Sadat, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Where you are? Mr. Sadat. Mahdi. Sir, here. Okay. Turn over the page 28. Necessity of self-employment. Can you see the topic? Here is written necessity of self-employment. And here is a story of sir. Sanjida Islam from Noakhali. What is the necessity of self-employment? About this, here is a story of Sanjida Islam. And before starting this importance of self-employment, have to read this story of Sanjida Islam. And I will ask tomorrow or next class, what is the story of Sanjida Islam, or what is the summary of Sanjida Islam's story? Okay. And Sanjida Islam is a successful employed person, that means entrepreneur, and she received the best women entrepreneur award from her district. District means from Noakhali district. While she was receiving the award, she spoke about the following sentences: necessities of self-employment to the present mass. বর্তমান জনগোষ্ঠীর জন্য এই আত্মনির্ভরশীল হওয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। Okay, here is most important question, that means employment means কর্মসংস্থান. Employment means what is the meaning of employment? কর্মসংস্থান বাংলায়, right? Employment can be divided into 3 groups. কর্মসংস্থানকে 3টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে. What are they? Salary based job. খেয়াল করো, স্যালারি বেসড জব অর্থাৎ মজুরি ভিত্তিক বা বেতন ভিত্তিক চাকরি, ওয়েজেস অর স্যালারি বেসড জব, মজুরি বা বেতন ভিত্তিক চাকরি। দেন সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, আত্মনির্ভরশীল। দেখো, আত্মকর্মসংস্থান মানে কর্মসংস্থান আর আত্মকর্মসংস্থান এক জিনিস নয়, সরি, আত্মনির্ভরশীল নয়, কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থান। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মানে আত্মকর্মসংস্থান, আর এমপ্লয়মেন্ট অনলি কর্মসংস্থান, অ্যান্ড বিজনেস ব্যবসায়। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে ইফ আই টক ইন বাংলা, যে কর্মসংস্থান 3 প্রকার। কর্মসংস্থানকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাম্বার 1, বেতন বা মজুরি ভিত্তিক চাকরি। দ্যাট মিন্স, যেমন আমি চাকরি করছি সরকারের অধীনে, আমি মাস শেষে আমি যেটা কাজ করার করছি কিন্তু বেতন পাচ্ছি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ। Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes. Have to talk all the students and be sincere in class. Okay, তাহলে কর্মসংস্থান এটা 3 প্রকার হতে পারে। There are 3 types of employment. What are they? Salary based job or wage based job. Number 1, কারো অধীনে থাকা। যেমন আমার কোনো বস আছে। সবাই শুনতে পাচ্ছ না?
হ্যাঁ স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি। Okay, okay, শোনা okay. যাচ্ছে। Interruption of maybe internet. You are not hearing clearly. Okay. Salary based job, that means বেতন বা মজুরি ভিত্তিক চাকরি, নিজে কারো অধীনে থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করে দিন শেষে অথবা মাস শেষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি, এটা নাম হচ্ছে স্যালারি বেসড জব। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মিন্স আত্মকর্মসংস্থান, নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা, নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা। তাই আমি যদি আমার কর্মসংস্থান তৈরি করি তাহলে দ্যাট মিন্স আই এম নট আন্ডার অফ এনি পার্সন অর অর্গানাইজেশন, আমি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে নই। রাইট? এম আই রাইট ফায়াস? Yes, sir. Sir, Yes. which 5 years? Faiyaz 1818428. Okay, then তিনটা ফায়াজ আছে। okay, then business, ব্যবসায়, এই ব্যবসায় তুমি একা করতে পারো অথবা কাউকে সাথে নিয়ে করতে পারো। These are the types of employment I will ask to in the next class. Be sincere in my class. Okay, then employment, এই যে employment তিন প্রকার রয়েছে, where you can find this employment, এই কর্মসংস্থানগুলো কোথায় খুঁজে পেতে পারো, and who are the supplier? The public and private organizations are the main source for employment. That means if you want to get any job, have to search the public and private organizations, or if you want to do any business, and business can be government and non-government, and if you want to get any job, and you have to do the work of job under public or private organizations. That means public and private organizations are the main source for employment. Okay, earning of the beginning is low. What? Self-employment, earning at the beginning is low, and uncertainty of self-employment, অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল যদি তুমি হতে হও, আত্মকর্মসংস্থান যদি তুমি তৈরি করো, শুরুতেই তোমার ইনকাম কম হবে এবং একটা অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি থাকবে, বাট দ্য পসিবিলিটি অফ আর্নিং আফটারওয়ার্ডস ইন দিস প্রফেশন ইজ আনলিমিটেড। কিন্তু এরপরে ইনকাম আনলিমিটেড, অসীম। কি পরিমাণ ইনকাম হবে ইউ কান্ট ইমাজিন। Then the major capital for self-employment is self-efficiency. A most important question: what is the major capital for self-employment? Tahsin, tell me, what is the major capital for self-employment? Tahsin? Yes, sir. What is the major capital for self-employment? Sir, self-efficiency. Right, efficiency. This is the major capital for self-employment. And have to read the more important information is written here. Then self-employment is an independent profession. Here is written salary-based job. That means if you want to get any job, have to do the job under a person or an organization. But if you are self-employed, you don't have to be don't have to do your work under any person or that means or organization. That means you are free, independent. That means self-employment is an independent profession. But salary-based job or wage-based job is not independent profession. Have to follow the instruction of your institution or the boss of or your boss. Right? Am I right? এখানে লাইক স্যার চাকরির কথা বলা হচ্ছে আর বিজনেসের কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, সার্ভিসের কথা বলা হয়েছে, জবের কথা বলা হয়েছে। যে তুমি যদি জব করো বা চাকরি করো, তুমি চাইলেই একদিন ছুটি নিতে পার, তুমি চাইলেই নিজের ইচ্ছায় ছুটি কাটাতে পারবে না। তোমাকে কাজ করতে হবে on the basis of instruction of your boss or institution and have to follow the principles of your organization. That means you are not free, you are not independent. Am I right? Yes, sir. Okay, then it can reduce unemployment problem in your country and contribute to the development of the country. That means it is totally impossible for the government supplying or creating the
job sector for the total eligible workers. For that, you have to be self-employed, and if you create self workplace, that means this workplace can reduce unemployment problem in your country, অর্থাৎ বেকারত্বের সমস্যা সমাধান করতে পারে, and contribute to the development of our country, অর্থাৎ আমাদের দেশের উন্নয়ন সাধন করতে পারে। Wages in Bangladesh is very poor because of large population. বাংলাদেশের যারা চাকরি করে তাদের বেতন কি খুব বেশি? যারা চাকরি করে তাদের বেতন কি খুব বেশি, কি মনে হয়? Actually, না, the wages or salary in Bangladesh is very poor. For that, the people of Bangladesh, some people of Bangladesh want to go abroad. আমাদের ওয়ার্ড কম স্যার। রাইট, বিদেশে গিয়ে ওরা চাকরি করতে চায়, কাজ করতে চায়, এই জন্য বিদেশে যায়। কেন? যে বাংলাদেশে যে শ্রম দিচ্ছে সেম শ্রমটা আমরা বিদেশে দেব, বাংলাদেশে যে পরিমাণ ইনকাম হয় তার চেয়ে বেশি আমরা ইনকাম করতে পারবো বিদেশে। এটা বাংলাদেশের সমস্যা, কিন্তু বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের কোনো দোষ নয় এটা। বিকজ অফ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং হার্ট অ্যান্ড সোল টু গিভ বেস্ট the people. For developing our village, you have to be self-employed. The self-employment mentality motivates the youth for patriotism, অর্থাৎ দেশপ্রেম বৃদ্ধি করবে, and encourage willful works, অর্থাৎ ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবে। And age is never a burden for self-employment. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে বয়স কোনো বাধা নয়। That means any as people can be involved himself or herself in self-employment, অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থানে ইনভলভ করতে পারে যে কোনো ব্যক্তি। এই কারণে we can see after resignation of the people, retirement, after retirement, the person do something for their family, তাই না? আমার নিজের দেখা, আমার একজন বান্ধবীর বাবা, উনি ব্যাংকার ছিলেন, ব্যাংক থেকে, শুনতে পাচ্ছ? ক্যান ইউ হিয়ার মি? উনি কি করেছেন, ব্যাংক থেকে যেদিন ওনার বাড়ি গাড়ি কিন্তু অনেক আছে, এরপরেও ব্যাংক থেকে রিটায়ারমেন্টের পরে উনি কি করেছেন, আমি পরে শুনলাম যে উনি ঢাকায় এসেছেন, ঢাকায় এসে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে যোগদান করেছেন, এবং সেখানেই তিনি চাকরি করছেন, এবং 18 থেকে 20,000 টাকা প্রায় উনি মান্থলি স্যালারি ড্র করছেন। তাহলে এটাও তো আমরা এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে দেখি, তাই না? এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে দেখি না কর্মসংস্থান? দেয়ার আর 3 টাইপস অফ এমপ্লয়মেন্ট, দ্যাট মিনস salary based job, self employment and business. তাহলে উনি যে একটা কাজ করছেন, দ্যাট মিনস ওই কাজ করার ক্ষেত্রে এই তোমার হচ্ছে এজ ইজ নট ব্যারিয়ার ফর ডুইং দ্য জব, এই বয়স কোনো বাধা নয়। am I right? Yes, sir. Right, after your retirement, you can involve yourself in economic sector. That means you can establish a business center or shop and earn your livings from the organization or from the business. That means age is never burden for self-employment. A person of any age can earn through self-employment as per his or her level, অর্থাৎ তার অবস্থান অনুযায়ী তিনি যে কোনো প্রফেশনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বা যে কোনো কাজ করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। Okay, and this is the topics. These 2 topics, that means what is self-employment and necessity of self-employment, is discussed today. And if you have any question, you may ask me today. Any question? Any question? Jubair? No, sir. Jaber, Fayaz? No, sir. None, sir. Okay, thank you so much. Srijan, any question? No, sir. Okay, maybe some students have forgotten the rules of joining in class, and this is my instruction. Have to set your role in front of your name, and name can be 1 or 2 words, so that I can identify you clearly. Okay, and 15 students have been joined in class, and
your homework is what is self-employment, what is the necessity of self-employment, and how many population were in 2011 in Bangladesh, and what's the contribution of agriculture, industry, and service in our national economy, and what is the difference between self-employment and entrepreneurship. And you have to read your book up to 31 page, up to 31 page, up to 31 page. Have to read about the self-employment. Okay, thank you so much. I hope we will meet together in the next class, and have to show your homework in the next class. I will ask several questions on these topics. Assalamu alaikum, sir. Sir, homework Walaikum assalam. written হবে না? Thank you so much. Yes, have to practice.